Let's continue with the WH questions. Those ones are useful to ask and give extra information more than we have required, or sometimes more information than we have requested to other people. Those ones will help us to make an interactions with other people about their past. Bienvenidos nuevamente a la clase de las WH questions o las question words, las mismas que nos van a permitir facilitar y pedir información extra y las cuales nos van a permitir interactuar con más personas en eventos acerca del pasado. Hello students, welcome to the next part, and let's go with the question words. In English, we have some question words like we use in Spanish as well. Bienvenidos a la parte donde estudiaremos las question words, que se las conoce, o las palabras de pregunta. The most common in English question words that are used for English speakers or when students are learning to speak in English. Aquí tenemos las más comunes que utilizan las personas nativas al momento de establecer una conversación y también para aquellas personas que están aprendiendo a hablar en inglés. Let's analyze one by one each one of them. Vamos a analizarlas una a una. Here we have 6. There are more, but we are analyzing only 6. These are the main ones. Hay 6, pero son más, pero vamos a analizar 6 que son consideradas, digamos, las más importantes. The first one is who. The pronunciation is who. In Spanish, we translate it quién. We use who when we are asking about a person. Lo usamos para preguntar acerca de personas. Even that it works or act as a subject of a sentence. For example, who is that woman? ¿Quién es esa mujer? O who are you phoning? ¿A quién estás llamando? We only use who when we are talking about a person, okay? For example, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is Karina? ¿Quién es Karina? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who is your wife? ¿Quién es tu esposa? Or who is your husband? ¿O quién es tu esposo? The number 2 is where. We use where when we are asking or at what place or position something is. For example, here we go. Where do you live? The question is, where do you live? ¿Dónde? The translation of this word is where, ¿dónde? Where do you live? The next one, where are my boots? ¿Dónde están mis botas? For example, where are you from? ¿De dónde vienes? When I am asking for a person who is not or who is originally from another country. Especialmente la hago cuando viene una persona de otra ciudad o de otro país. Where do you study? ¿Dónde estudias? Where do you eat lunch? ¿Dónde almuerzas? Okay, we use where to ask about places we want to know people go or the position or something. For example, where is my bike? ¿Dónde está mi bicicleta? Where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono? Asking in or at what place or the position. When. We use when we are asking about time, when we are asking about an occasion, or when we are asking about a moment. For example, when can I see you? ¿Dónde puedo verte? This is number 1. When did you last see him? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste?
O when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When do you play soccer? ¿Cuándo juegas fútbol? When did you go to the beach? Or when did your lads go to the beach? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la playa? O when was your last date? ¿Cuándo fue tu última cita? When we are talking about love. Okay, here we go. We use why. We use why when we are asking for a reason or when we need an explanation. Cuando pedimos una razón o una explicación. For example, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? The number 2. Why was he late? ¿Por qué llegó él tarde? Or my question for you is, why are you late? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Why did you do exercise? ¿Por qué hiciste ejercicio? Or why did you eat my ice cream? ¿Por qué te comiste mi helado? We are always asking for a reason because we need to understand why. What is the reason? But later we will check out together because there are two why. We have why when we always ask for a question. Always for the question. We use what, asking for a specific thing or object, or it is used in general form. For example, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? What's your favorite sport? What's your favorite movie? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu película favorita? What did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? We use what to ask for a specific thing, por algo específico. For the objects, what's that? ¿Qué es eso? Okay. And we have how, asking for a way, buscando una manera o una salida, una forma, una manera. How does it work? When you buy a cell phone, cuando usted compra un teléfono for the first time. Or when you buy a computer for the first time, cuando usted compra una computadora por primera vez. And you say, how does it work? ¿Cómo funciona o cómo trabaja? How do you go to school? ¿Cómo vas tú al colegio? ¿O en qué vas al colegio? Or if you work, how do you work? How do you work? How do you go to work? ¿Cómo vas al colegio? Okay, how do you go to work? For example, I need to get, o por ejemplo, necesito llegar a algún lugar. ¿Cómo llego del banco al supermercado? How do I get? How do I get from the bank to the supermarket? We can also use how when we're asking in this way. How are you? When you meet a person, or when you are meeting a person, cuando se está encontrándose con alguien. Hello, good morning. How are you? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Or when people are asking for your age. Cuando las personas preguntan tu edad. How old are you? These are the question words, or they are called question words. Se las conoce como las question words, o las palabras de pregunta, because they help us to get more information that we have expected.
porque nos permite obtener información más allá de la que nosotros requerimos. That's why they are considered question words. And now we are going to have an example, or we are going to make a difference between the question words and the WH questions, okay? But don't forget, we use the question words for present, present continuous, simple past, past participle in all the times in English. Nosotros utilizamos las question words o las WH, se las conoce también, they are well known like WH, conocidas como las WH question. And those ones you can use them at every moment, at every conversation, en todo momento, en todo tipo de conversa. So, when you manage to work, when you manage them, you are able to make or follow up a conversation. Okay. And now we are going to differentiate the yes/no questions to the WH questions. Ahora vamos a aprender a diferenciar las yes/no questions de las WH questions. For example, when I'm working with my students. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes, por lo general, hago preguntas como estas. I always make questions like these ones. ¿Trabajas? The answer is always, la mayoría de las preguntas, de las respuestas, dicen no. My question is, do you study? ¿Estudias? Siempre en español, ¿estudias? ¿Trabajas? ¿Comes? ¿O te alimentas? ¿Haces ejercicio? Sometimes the questions are yes, no, yes, no. Most of the time. La mayoría del tiempo las respuestas son sí, no, sí, no. But what is the difference with the WH question? For example, do you work? Si yo a usted le pregunto, ¿trabaja? Usted me dice sí. ¿Dónde trabaja? Trabajo en tal lugar. ¿Con quién trabajas? Trabajo con tal persona, con este tipo de personas. ¿Por qué trabajas? Trabajo porque necesito sustentarme, necesito hacer muchas cosas. And we started making a conversation. Y lo mismo nos pasa en español when we are starting or when we are making a conversation. And here we go. The first one is do you work? ¿Trabajas? The number 2. The question number 1 is in present. Tenemos la primera o el primer ejemplo en presente. ¿Trabajas? Do you work? Let's make another in simple past. Did he watch the new movie? ¿Él vio la nueva película? Did they do the homework? ¿Ellos hicieron el deber? Let's make another in simple present. Does your father work? Do you play the guitar?
Let's make another sentence in simple past. Did you write? ¿Escribiste the letter? As you can see, these are yes/no questions. Son preguntas de sí o no. As I was telling you before, como le estaba contando hace ratito, hacemos preguntas para iniciar una conversación o para mantener una conversación. ¿Trabajas? ¿Y dónde trabajas? ¿Estudias? ¿Dónde estudias? ¿Con quién estudias? ¿Qué estudias? Okay. Here we have a mix. Here we have a mix of words. Here we have a mix of questions. They are from simple present and past time. Let's begin with the number one. Do you work? If my question for you is, do you work? Si mi pregunta para usted es la siguiente, ¿trabajas? You say, yes, I do. Sí, yo trabajo. Yo le pregunto, where? Ya sabemos que where es dónde. Where do you work? Where do you work? About the same. Con la misma temática. Quiero preguntar, ¿por qué trabajas? Why do you work? And I want to know. Y yo quiero saber cómo llega a su trabajo. How do you get to work? Yo incluso quiero preguntar a qué hora empieza a trabajar. What time do you start to work? ¿A qué hora empiezas a trabajar? Look at this. I am using the question words. In this case, we add the word time. Y en esta ya le añadimos la palabra time. Todo parte de aquí. We have. Do you work? ¿Trabajas? Yes. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Number two. Why do you work? ¿Por qué trabajas? You're asking for a reason. Number three. How do you get to work? And what time do you start to work? ¿Y a qué hora empiezas a trabajar? Let's make another example, but now let's move or let's go with the past time. Did he watch the new movie? Question number two. Did he watch the new movie? Okay. ¿Él vio la película, la nueva película? Yes, he does. Quiero poner ¿dónde vio la película? Where did he watch the new movie?
Everybody knows where is donde. Where, donde. Yes, right. Number 2, I want to know con quién. I want to know con quién. Quiero saber con quién. Who did he watch the movie with? Look at the example given in here. Where did he watch the new movie? ¿Dónde vio la película? Who did he watch the movie with? ¿Con quién vio la película? Notice that we always go more than yes, no question. Siempre vamos a ir más allá de un yes, no question. Okay. Let's go with number 3. Did they do the homework? Let's change the color. Okay. Did they do the homework? ¿Hicieron ellos el deber? Oh, let's keep going in a positive. Yes, they did the homework. Yo quiero escribir o preguntar cuándo. When did they do the homework? ¿Cuándo hicieron el deber? And I also want to know a qué hora. Y también quiero saber a qué hora. What time? No se olvide. A question word. Don't forget. What time? When you use what time, it means. Cuando preguntamos a qué hora. What time? A qué hora. What time? Did they do the homework? And I want to know where they do the homework. Where did they do the homework? ¿Dónde hicieron ellos el deber? For example, did they do the homework? ¿Ellos hicieron el deber? Yes, they did. Question number 1. I'm working question by question. I'm working with this. Did they do the homework? The answer is positive. Yes, they did. My next question is, when did they do the homework? They did the homework. Or if I want to answer the question, si yo quiero responder a la pregunta, it's simple. They did the homework. On Saturday. Ellos hicieron el deber en el sábado. What time did they do the homework? They did the homework at 10 o'clock in the morning. At 10 o'clock. To be more specific, of course. Where did they do the homework? They
did the homework at home. Here we have the questions with the answers. In order to give a clear idea about how it works or how the question works. The number 3, did they do the homework? Yes, they did. When did they do the homework? They did the homework on Saturday. What time did they do the homework? They did the homework at 10 o'clock. Preguntando por la hora en la que fue realizada la tarea. And where did they do the homework? ¿Y dónde realizaron la tarea? They did the homework at home. And let's make our last example. Let's make our last example. For example, here we go. Do you play the guitar? ¿Entonas o tocas la guitarra? Yes, I do. Quiero saber dónde aprendió. And notice that I am talking or I am making the question in simple past. Y notice que estoy haciendo la pregunta en pasado simple. For example, number 1. I am working with this one. Question number 5. Do you play the guitar? And it is in simple present. Y cabe recalcar que estamos en presente simple. Do you play the guitar? Yes, I do. Sí, sí toco la guitarra. Or yes, solo sí. Yo quiero saber dónde aprendió. Where. Ya sabemos que es where, ¿no? Where did you... ¿Dónde aprendiste? El verbo learn, aprender. Where did you learn to play the guitar? Look at the question. Where did you learn to play the guitar? And I want to know, y quiero saber quién le enseñó. Who did you teach to play the guitar? ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? Let's go. Let's practice the answers. Where did you learn to play the guitar? I learned to play the guitar in a music academy. Who did you teach to play the guitar? ¿Quién te enseñó a tocar guitarra? My teacher taught me. If we focus our attention, si centramos nuestra atención. Where did you learn to play the guitar? ¿Dónde aprendiste? El verbo aprender. Where did you learn to play the guitar? I learned to play the guitar in a music academy.
How did he teach you to play the guitar? Ah, my teacher taught me. Taught me. Here we have a question with a regular verb. And here we have one with irregular verb. Okay, here we have the W, the yes-no questions, and the WH questions. And the difference, no, repetimos nuevamente, que las yes-no questions, como su palabra lo indica, nos sirve solamente para contestar yes or no. And we use the WH question, responder con o brindar respuestas con información más precisa, más allá de un sí, beyond a yes or no.